Let's learn a little bit more Ukrainian. Зараз ми у пошуках. Now we are in search. Зараз ми у пошуках ідеї синього неба. The idea of blue sky. Зараз ми у пошуках ідеї синього неба. Не потрібно намагатися. No need to try. Не потрібно намагатися. Щось змінити у свідомості. To change something in the mind. Щось змінити у свідомості. Не потрібно намагатися щось змінити у свідомості. Це лише створення умов. It's just creating the conditions. Це лише створення умов, які сприятимуть розсіянню хмар, which will contribute to the dispersion of clouds. Які сприятимуть розсіянню хмар. Це лише створення умов, які сприятимуть розсіянню хмар. Ми розпочнемо. We will begin. Ми розпочнемо з розплющеними очима. With open eyes. З розплющеними очима. І приємним м'яким фокусом. And a pleasant soft focus. І приємним м'яким фокусом. Ми розпочнемо з розплющеними очима. І приємним and pleasant. І приємним м'яким фокусом. Soft focus. М'яким фокусом. Усвідомлюючи. Realizing. Усвідомлюючи. Навколишні. Surroundings. Навколишні. Простір. Space. Простір. Усвідомлюючи навколишній простір. Aware of the surrounding space. Усвідомлюючи навколишній простір. Let's have the whole paragraph and see how much we can understand now. Зараз ми у пошуках ідеї синього неба. Не потрібно намагатися щось змінити у свідомості. Це лише створення умов, які сприятимуть розсіянню хмар. Ми розпочнемо з розплющеними очима і приємним м'яким фокусом. Усвідомлюючи навколишній простір. Did you understand much? Let's get into the vocabulary. First word, namahātisya. What does that mean? Namahātisya. Namahātisya is try. So how do you say no need to try?
Не потрібно намагатися. What does у пошуках mean? У пошуках means in search of. У пошуках. So how do you say, now we are in search of? Зараз ми у пошуках. What does росіяню mean? Росіяню. It has сіян in it and it means scattering. Росіяню. What about сприятимуть? What does that mean? Сприятимуть. Сприятимуть means will contribute. Сприятимуть. So how do you say which will contribute to the dispersion of clouds? Які сприятимуть розсіянню хмар. Okay? Які сприятимуть розсіянню хмар. What does this mean? Розплющеними очима. Розплющеними очима means with open eyes. And what does ми розпочнемо mean? Ми розпочнемо. Ми розпочнемо means we will begin. So how do you say we will begin with open eyes? Ми розпочнемо з розплющеними очима. I like that enemy. Розплющеними очима. Ми розпочнемо з розплющеними очима. No need to try was не потрібно намагатися. Okay? What do you think щось змінити у свідомості means? Щось змінити у свідомості. To change something in the mind. So now can you have a go at saying there is no need to try to change something in the mind? Не потрібно намагатися щось змінити у свідомості. Не потрібно намагатися щось змінити у свідомості. What does the word м'яким mean? М'яким. Soft. М'яким. And what does the word приємним mean? Приємним. Приємним. Приємним is pleasant. Can you now say a nice, soft focus? Приємним, м'яким фокусом. Приємним, м'яким фокусом.
Last 3 words now. What does prostir mean? Prostir. Prostir is space. What does navkolishny mean? Navkolishny, surrounding. And usvidomyuючи. Usvidomyuючи. Aware of, realizing, recognizing, understanding. Usvidomyuючи. Can you say aware of the surrounding space then? Usvidomyuючи навколишній простір. Usvidomyuючи навколишній простір. Well done. Let's listen to the whole thing and just see how much you understand. I think you'll understand quite a lot. Зараз ми у пошуках ідеї синього неба. Не потрібно намагатися щось змінити у свідомості. Це лише створення умов, які сприятимуть розсіянню хмар. Ми розпочнемо з розплющеними очима і приємним м'яким фокусом. Усвідомлюючи навколишній простір. Thank you very much for learning Ukrainian. Дякую, бувай.